தொழிலாளர் ஒற்றுமை, தொழிற்சங்க ஒற்றுமை, அனைத்து சம்மேளன ஒற்றுமை. அகில இந்திய அளவில் 11 பெரும் துறைமுகங்களில் இருக்கிற 20,000க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிற 5 சம்மேளன தலைவர்கள் நாங்கள் இங்கே கூடியிருக்கிறோம். இந்த 5 சம்மேளனங்களும் HMS, CITU, AITUC, INTUC போன்ற தேசிய தொழிற்சங்கங்களோடு இணைக்கப்பட்டவை. குறிப்பாக துறைமுகத்தில் கடந்த 30-40 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக எங்களுக்கும் துறைமுக நிர்வாகத்திற்கும் நல்ல விதமான ஒரு தொழில் உறவு நிலவி வருகிறது, வந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. அண்மையிலே அந்த உறவில் சில விரிசல்கள் ஏற்பட்டிருக்கிறது. உதாரணமாக நாங்கள் சென்ற 30/11/2021 ஒரு 7 கோரிக்கைகளை, மிக முக்கியமான கோரிக்கைகளை முன்வைத்து வேலைநிறுத்த நோட்டீஸ் கொடுத்திருந்தோம். அந்த வேலைநிறுத்த நோட்டீஸின் மீது டில்லி மாநகரிலே இருக்கிற இந்திய தொழிலாளர் துறை ஆணையர் அவர்கள் எங்களை அழைத்து சமரச பேச்சுவார்த்தைக்கு அங்கே அழைத்திருந்தார். மத்திய அரசும் துறைமுக தொழிற்சங்கங்களாகி நாங்களும் பேச்சுவார்த்தையில் கலந்து கொண்டோம். ஆனால் மத்திய அரசு மிகவும் பிடிவாதமாக எங்களது கோரிக்கைகளை ஏற்க மறுக்குது. உதாரணமாக ஒவ்வொரு 5 ஆண்டுக்கு ஒரு முறை எங்களுக்கு சம்பள உயர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்திடுவது என்பது வழக்கம். இப்போது நிலுவையில் இருக்கிற சம்பள உயர்வு ஒப்பந்தம் சென்ற ஆண்டு டிசம்பரோடு முடிவடைந்து விட்டது. மீண்டும் 1/1/2022 முதல் புதிய சம்பள உயர்வுகள் தரப்பட வேண்டும். அதே போல கடந்த காலங்களிலே தொழிலாளருக்கு தர வேண்டிய அகவிலைப்படி நிவாரணம் இவற்றை எல்லாம் பிடித்து கொண்டார்கள். ஆனால் மாறாக கப்பல் முதலாளிகளுக்கு, கப்பல் துறைமுகத்தை பயன்படுத்துகிற பயணீட்டாளருக்கு ஏராளமான கன்செஷன், ரெமிஷன் என்றெல்லாம் அவர்களுக்கு சலுகைகள் கொடுத்தார்கள். துறைமுக தொழிலாளி அகவிலைப்படியை பிடித்து கொண்டார்கள். அதே போல கடந்த காலங்களிலே போட்ட ஒப்பந்தங்கள் பலவற்றில் இருக்கிற தொழிலாளருக்கும் பென்ஷன்தாரர்களுக்கும் சாதகமான பல்வேறு அம்சங்களை அவர்கள் இன்று வரை நிறைவேற்ற தவறிவிட்டார்கள். இப்படியான கோரிக்கைகள் தான் நாங்கள் வேலைநிறுத்தத்திலே கொடுத்திருந்தோம். வழக்கமாய் அழைத்து பேசி சுமூகமான தீர்வு காண்பது வழக்கம். ஏற்கனவே இதையெல்லாம் பேசி தீர்ப்பார்கள் என்று தான் நாங்கள் நம்பியிருந்தோம். ஆனால் ஒரு 40-50 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முதல் முறையாக தொழிற்சங்கங்களுக்கும் அரசாங்கத்திற்கும் துறைமுக நிர்வாகங்களுக்கும் இடையே நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தை என்பது ஒரு முறிவுக்கு வந்துவிட்டது. இது வரலாற்றில் இப்படி நடந்ததே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் இந்தியன் ஹிஸ்டரி. அதைத்தான் எங்களது அகில இந்திய தலைவர்கள் சொன்னார்கள். ஆகவே நாங்கள் வேறு வழியே இல்லை, இப்பொழுது வேலைநிறுத்தத்திற்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம். துறைமுக தொழிலாளருடைய கோரிக்கைகளுக்காக மட்டும் நாடு தழுவிய அளவிலே வருகிற ஏப்ரல் 5ஆம் தேதி ஒரு நாள் வேலைநிறுத்தத்திற்கு திட்டமிட்டிருக்கிறோம். இதற்கிடையில் மத்திய அரசு அழைத்தால்தான் அதில் சுமூக தீர்வு காண முடியும், இல்லையேல் வேலைநிறுத்தம் நடைபெறுவது என்பது உறுதி. இதிலே பெரும் துறைமுகங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய கிழக்கு கடற்கரையில் இருக்கிற 6 துறைமுகம், மேற்கு கடற்கரையில் இருக்கிற 6 துறைமுகங்களில் இருக்கிற துறைமுக தொழிலாளர்கள் பங்கேற்பார்கள். துறைமுகத்தில் இருக்கிற நிரந்தர தொழிலாளர்கள் 20-25,000 பேரும், அதை ஒட்டி இருக்கிற பல்வேறு தொழிலாளர்கள் மொத்தமாக சேர்த்து ஒரு 1,00,000 பேர் இந்த வேலைநிறுத்தத்தை பங்கேற்பார்கள். இதனால் நாளொன்றுக்கு சரக்குகளை ஏற்றுவது இறக்குவது என்பது பாதிக்கப்படும். சுமார் 200-300 கோடி வரை துறைமுக நிர்வாகங்களுக்கும் நஷ்டம் ஏற்படும். எங்களை பொறுத்தவரை இன்றளவுக்கும் நாங்கள் பேச்சுவார்த்தைக்கு தயாராக இருக்கிறோம். ஆனால் தொடர்ந்து அரசுடைய தொழிலாளர் விரோத, துறைமுக தொழிலாளர் விரோத, மக்கள் விரோத, தேச விரோத கொள்கைகளை அவர்கள் அமுல்படுத்துகிற காரணத்தால் எங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை இந்த வேலை நிறுத்தம் செய்வது என்று நாங்கள் உங்கள் முன்னால் அறிவிப்பதற்காக வந்திருக்கிறோம். நன்றி. வேலை நிறுத்தம் அப்படின்னா நீங்கள் துறைமுகத்தில் 24 மணி நேரமும் வேலை செய்யும். நீங்கள் இந்த பேண்டமிக் பீரியட்னு சொல்கிறாங்கல்ல, பேரிடர் காலம், கொரோனா தொற்றின் பேரிடர் காலத்தில் கூட 24/7 ஆப்ரேஷன் நடந்துகிட்டே இருக்குது. ஏன்னா செயின் கனெக்டிவிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் உங்களுக்கு எல்லா விஷயங்களையும் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு விஷயத்துக்கு சரக்குகளை ஏற்றுவது. அப்படிப்பட்ட இடத்துல 24 மணி நேரமும் வேலை நடக்கிற, சரக்குகளை கையாளுகிற தொழிலாளர்கள் அன்றைக்கு ஒரு நாள் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபடுவார்கள். எந்த வேலையும் நடக்காது. ஏற்றுமதி இறக்குமதி பாதிக்கப்படும். அப்படிலாம் இல்லை. அதாவது பேண்டமிக் பீரியடில் நீங்கள் எந்த ஹாஸ்பிட்டல், போலீஸ், கார்பரேஷன், ஃப்ரண்ட் ரேங்க் ஒர்க்கர்ஸ் எப்படி 24/7 வேலை பார்த்தாங்களோ அந்த மாதிரி துறைமுகம்
24/7 வேலை பார்த்தது. ஆனால் என்னன்னா ஸ்டாகர்ட் அட்டெண்டன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. 50% அட்டெண்டன்ஸ், 50% அட்டெண்டன்ஸ். 100 பேர் வேலை பார்த்தா இன்னைக்கு 50 பேர் வருவார், நாளைக்கு வேற ஒரு பேட்ச் 50 பேர் வருவார், ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வேலை பார்ப்பார். ஏன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இல்லை, அதாவது இண்டிவிஜுவல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிலாம் சொன்னதுனால தான் பண்ணாங்களொழிய 24/7 வேலை பார்த்தது. மற்ற தொழிற்சங்க தலைவர் வேணா கூட நீங்கள் கேட்டு கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். என் பேர் நரேந்திர ராவ். நான் வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் ஒர்க்கர்ஸ் ஃபெடரேஷன், இங்கே ஆல் இண்டியா போர்ட் அண்ட் டாக் ஒர்க்கர்ஸ் ஃபெடரேஷன் அனீஃப் ஜெனரல் செக்ரட்டரி இருக்கார். ஆல் இண்டியா போர்ட் அண்ட் டாக் ஒர்க்கர்ஸ் ஃபெடரேஷன் ஜெனரல் சுதாகர் அப்ராஜ், இந்தியன் நேஷனல் போர்ட் அண்ட் டாக் ஒர்க்கர்ஸ் ஃபெடரேஷன் INTUC ஃபெடரேஷன் PK சமந்த்ராய் இருக்கிறார். அஸ்வானி, VV ராணே, நந்தகுமார், இப்படி இவங்க எல்லாம் எங்கள் நேஷனல் லீடர்ஸ். இவர் வந்து பாம்பே, இவர் காண்ட்லா குஜராத், கொச்சின், நான் சென்னை, இவர் பாரதீப் ஒரிசா, அவர் பாம்பே, அவர் கொச்சின், அவர் நியூ மேங்களூர், AITUC தலைவர்கள் சென்னையிலேருந்து சரவணன், இப்படி பல தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க. Fourth state of the nation to save the Indian major ports and the workers of there within. This is a very serious situation that which was unheard of. I was a member of parliament both in Rajya Sabha and Lok Sabha for 4 times. I was incidentally was consulting committee member of the this surface transport, now port and dock, earlier surface transport ministry, and the minister and secretary, they used to consult the system of consulting the port leaders. But now we are running after them, they are running away. This is very peculiar thing that additional CLC, when has negotiated for settlement of our strike notice, they have told everything A, B, C, it is all written, which will explain by Hanif. And finally, both the officers, one from IPA, one from ministry, have run away from the meeting itself. I have never seen in my life. And now we have come to you to focus our issue at least in a manner so that our government can hurry up. And the officers mostly are making and suppressing the entire thing. The port is running in profit. All the port production has gone up. They don't have any reason to behave like this. They should have told that at least we are not working, our workers are not working. That is not the case. And why they are behaving like this? It is very, very, I can use fanatic way of behaving by whose instance or direction, we don't know. Government is not coming forward, minister is not coming forward, secretary of the department is not coming forward. And chairmen are almost hiding themselves behind this curtain. To talk to them whether they solve or not, to find out solution, all the port chairmen, particularly Bombay chairman, wonderful, was the number one, the Centurion port. His chairman's approval, secretary has written a letter to ministry that this wage negotiation for which was a basically practice with the workers for this time, because we don't have money. And now even for meeting he is not available. Under these circumstances, I welcome your presence, at least to request to help us highlighting these problems
before the public in general. Now I request my friend Hanif to tell you in details because here our in my language he is encyclopedia senior, he is encyclopedia junior because all details in their mouth. Details, all details. At the outset, You remove your. I do record my sincere thanks and gratitude to all of you for having come here, for hearing us, why we are going on agitation. In the major post, since the last 3-4 decades, there were no nationwide strike happened. But this time, we are compelled to resort to agitation because of the indecisive attitude of the Ministry of Shipping, Government of India. As my colleague stated, the settlement signed by 5 federations with the management of the ports on 30/8/2018 has expired on 31st December 2021. Consequently, it is imperative on the part of the management to start the negotiation for revising the existing wage structure and other service conditions. Government had constituted a committee as in the past that is called Bipartite Wage Negotiation Committee. 5 recognized federations, the representatives of the 5 recognized federations and the management of the Indian major ports, we are discussing across the table and we are concluding the settlement under the provisions of the Industrial Dispute Act. That settlement was expired on 31st December. But instead of starting negotiations as per the practice, the management has not taken any interest so far to transact the business of the BWNC, Bipartite Wage Negotiation Committee. Because of that, the workers are very much restive and we were compelled to serve a strike notice to the management. Accordingly, as stated by the chairman and my colleague Narendra, the Chief Labour Commissioner intervened and negotiations held. 7 demands we highlighted in that. One is starting the deliberations of the BWNC. Number 2, to honour the assurances and commitments made by the Parliamentary Standing Committee, Government of India, Ministry of Shipping and the Indian Ports Management towards the implementation of the Authority Bill 2021. Unfortunately, disregarding the recommendations of the Parliamentary Committee, disregarding the assurance given to the major port workers federations in the matter, disregarding the settlements reached in this regard, the Government of India enforced the rule, enforced the enactment in the major ports. Now, the major port is functioning under the MBA Act 2021 as an that is authority board. In the authority board, as per the statutory provisions, 2 seats are allocated for the labour. That 2 seats, when allocated, they made in the enactment that it should be serving employees. Not in the past, it was any employee, any representative, according to the choice of the union, can be nominated to the board. But unfortunately, what had happened here, now the government is dictating terms to us. They are asking the trade unions, you nominate X or you nominate Y. That is dictating the terms on the, that is against the principle of collective bargaining. But even then we will nominate serving employees as decided. But how to nominate? For that purpose, they have to formulate the rules. They have to frame the rules. Friends, till this moment, the Ministry of Shipping, who are bound to make the rules, they could not make the rules properly and notify it. Consequently, what had happened? The boards are operating without labour representative. All the major ports authorities are operating without labour representative. 4 officers, 4 executives can take a decision. That is a quorum. So who will protect the interests of the labour? Who will protect the employment of the workers? Who will protect the interests of the pensioners? These are the questions we are confronting. So the government is not taking any enthusiasm in the matter, any action in the matter. The other important issue is that regarding implementation of statutory settlements.
There are several statutory settlements signed at local level and at national level are yet to be implemented, which relates to pensionary benefits also. Why they are unnecessarily keeping these settlements for non-implemented, we do not know. There is no permission required from the government. It is between the management and the employees. We signed the settlement under the provisions of ID Act. It is only to be implemented, but government came in. They blocked it. How they can do it? It is illegal. It is illegal. So likewise, and also they freeze the VDA for 1 year illegally. Our variable DA is regulated as per the settlement we sign periodically, how to pay the VDA, how to regulate it. Government has no role to freeze it by imposing an executive order, because it is a statutory settlement. How they can prevent implementation of statutory settlement, ignoring the principles of the settlement, and then now they said VDA should be freezed. Now they realized what they have done is wrong. But they are not rectifying the mistake, even though they had assured before the CLC. As my colleague said, this is the first time in the history of the major port. We are all working for the last several decades in the port field as trade union leaders and trustees, board members. Several years we were working. Unfortunately, this is the first time that government is taking an attitude of indecisive things. When we approach the management of the major ports, they are telling, sir, everything is before the government. They are not taking any decision regarding our bonus, regarding implementation of various settlements, regarding withdrawal below the frozen DA from this one. So we were compelled to go on strike, and we served a strike notice on 30/11/2021. Sorry, 21. Accordingly, it is mandatory on the part of the Conciliation Authority, the Central Labour Department. They intervened. CLC convened a conciliation meeting. In the conciliation meeting, representing Indian Ports Management was there, representing the ministry officials were there. They said, we are doing it. We are in favor of their concern. We will do it immediately. It took 3 months so far. They did not approve anything or issued any order in this regard. Ultimately, as I explained to sir, the boards are working without labour trustee and without labour interest. So this has created a serious setback in the industry, and workers become restive because people are retiring. People are retiring. If the pensionary benefits are not properly done as per the agreement, they are the losers. Even though the assurance given or settlement signed regarding pensionary benefits, that means updation of the pension, consolidation of pension, it is applicable to 130,000 pensioners of the country in the port sector. Another important factor, at present, the strength of the major port is about 20,000. Every day it is declining because there is no recruitment or no intake. One way government says, we are doing something for the employment opportunity to be provided to the youth. On the other hand, they block the entry level. How these people will get employment? And another important factor is they are outsourcing all the activities of the port-related works. The container terminals created by the port by investing their money, it is being handed over to private companies. We are having 16 terminals in the country, out of which 15 are already handed over to multinationals and this one, and only one is with the government. That is also now decided to exit. That means the entire container traffic in the country is in the hands of the cartels. So when we said all these things, we included the strike notice. That strike was called. Then CLC intervened. 6 discussions were held in the matter. But on the last meeting, which was held on 10th March 2022, it was surprising for us. It is quite shocking. The management representatives and the government representatives, they somersaulted. They said, we are doing things. When it will be implemented, we do not know. We cannot say. So accordingly, we were compelled to meet again at Delhi, and we have decided to give a cautioning to the government that in case our interests are not protected, in case settlements are not made, in case our nomination is not accepted to the board,
we will be resorting to nationwide indefinite industrial action immediately. But we are responsible people. We know one day if we are striking, what would be the impact, consequential impact in the port industry and our economy. Rather than this one, we are more responsible, and what we have decided, instead of instantly going on indefinite strike, we have decided to give a caution to the government that we are going one-day token strike. To highlight that, to inform the government that in case the government is not taking proper action on our demands, this is the first time we are informing you that we will be going on token strike. Subsequently, we will decide the industrial action plan and introduce it. This creation, this strike is called by the government, is their purchasing government. Ministry of Shipping, there is nobody to handle our problems properly. Because of that, we are suffering. So, because of the lethargic, anti-labor, anti-nation, unfair labor practice, and lukewarm attitude, the major port workers are compelled to go on one-day token strike on 5th April 2022 as part of their proposed indefinite industrial action in the major ports of the country. Thank you, brother. தொழிலாளர் ஒற்றுமை, தொழிற்சங்க ஒற்றுமை, அனைத்து சம்மேளன ஒற்றுமை.